again. In today's video, we continue our review of tenses and we will discover other tenses like the present continuous, the past continuous, the present perfect, and the past perfect. Let's start. So, before we start dealing with the advanced tenses that are the present continuous, the past continuous, the present perfect, and the past perfect, you should know that these four tenses are used with auxiliaries to be or to have. يعني إنه الأفعال اللي راح نطرقوا ليها وراح ندرسوها هناك أفعال اللي تستعمل مع الأوكسيلري to be l'auxiliaire être مثل ال present continuous وال past continuous وهناك أفعال نستعملوها مع ال auxiliary to have أي l'auxiliaire avoir وهي ال present perfect وال past perfect. That's why I see it necessary and important to know how to conjugate the auxiliaries to be and to have in the present simple and the past simple. So let's start with the first auxiliary اللي هو to be. In the present simple, and now I am, you are, he, she, it is, we are, and they are. وفي ال past simple, and now I was, you were, he, she, it was, we were, they were. The next auxiliary اللي هو to have اللي قلنا نستعملوه مع present perfect وال past perfect. في ال present simple يكون كالتالي I have, you have, he, she, it has, we have, they have. وفي ال past simple راح تشوفوا انه عنده نفس الشكل it has the same form اللي هي had مع جميع الضمائر. So let's start. Now we move to the present continuous ونقدروا نسموه أيضا the present progressive اللي هو المضارع المستمر. متى نستعمل هذا الزمن؟ When do we use the present continuous or the present progressive? We use it to describe actions happening at the time of speaking. معناتها نستعملوا ال present continuous or progressive عندما نتحدث عن فعل رانا نقوم به وإحنا نتكلموا ونقوموا بالفعل في نفس الوقت. For example, the boys are playing football in the playground. الأولاد يلعبون كرة القدم في الملعب. Now let's move to the form. كيف يكون شكل الفعل في المضارع المستمر in the present continuous؟ لازم تعرفوا أنه هذا الزمن يحتاج what we call the auxiliary to be اللي يكون في ال present simple. وال auxiliary to be يكون على هذا الشكل am مع I الام اللي يكون دايما مع pronoun I is يكون مع he she it ولا أي subject عنده علاقة بهذه pronouns. وعندنا are مع you we and they plus the present participle. وش نقصد بال present participle؟ هو stem plus ing. إذن عندنا ال present continuous or present progressive المضارع المستمر am is are plus verb اللي هو يكون stem يعني غير مصرف plus
ing. Now let's conjugate two verbs in the present continuous or progressive. The first verb is the verb to eat, and the second verb is the verb to watch. So let's start. I am eating. You are eating. He, she, it is eating. We are eating and they are eating. I am watching. You are watching. He, she, it is watching. We are watching and they are watching. The time indicators or expressions دلائل الزمن that we use with the present continuous or progressive. معناتها دلائل الزمن اللي نستعملوها مع المضارع المستمر. عندنا tonight هاد الليلة. now الآن at the moment في هاد اللحظة. right now and today اليوم. The past continuous or the past progressive اللي هو الماضي المستمر. Now when do we use the past continuous or the past progressive? متى نستعمل زمن الماضي المستمر؟ We use it to describe an action in progress in the past. معناتها to describe a long action in the past. نستعملو الماضي المستمر زمن الماضي المستمر لوصف فعل يأخذ وقت طويل أو أخذ منا وقت طويل في الماضي. Let's take an example. The kids were playing in the garden. Now, what's the form of the verb in the past continuous tense? كيف يكون شكل الفعل في زمن الماضي المستمر؟ مع هذا الفعل أيضا كما شفنا مع ال present continuous مع ال past continuous أيضا نحتاج ال auxiliary to be. لكن الاختلاف أنه مع ال past continuous ال auxiliary to be يكون في الماضي مصرف في الماضي. أي was or were plus stem plus ing. عنا ال was اللي نستعملوه مع pronouns like I, he, she, it. where نستعملوه مع باقي الضمائر you, we, and they, or any subject referring to these pronouns. So the past continuous نعيد ونكرر هو was or were أي auxiliary to be in the past simple plus stem plus ing. Let's conjugate two verbs in the past continuous tense. نقوم بتصريف فعلين في زمن الماضي المستمر. عندنا the verbs to play and to eat. I was playing. You were playing. He or she or it was playing. We were playing and they were playing. Another verb to eat. I was eating. You were eating. He, she, it was eating. We were eating and they were eating.
The time indicators or expressions that refer to the past continuous or the past progressive معناتها دلائل الزمن اللي نستعملوها مع الماضي زمن الماضي المستمر عندنا while yesterday at عندنا زمن معين at for example 9 o'clock or 7 o'clock or 8 o'clock عندنا as this time yesterday البارحة في هذا الوقت or all the day yesterday معناتها طول اليوم البارحة معناتها شيء قمنا به البارحة طوال اليوم. وأعيد وأكرر لازم تحفظوا هذه time indicators or time expressions as you will need them to conjugate the verbs, okay, which is among the activities that you can be given in the back exam. The next tense is the present perfect اللي هو المضارع التام. When do we use the present perfect؟ متى نستعمل هذا الزمن اللي هو المضارع التام؟ We use it to describe an action that started in the past and continues in the present. معناتها نستعملوه في وصف فعل بدأ في الماضي ويستمر في الحاضر. Example: She has lived in Liverpool all her life. معناتها عاشت وما زالت تعيش في مدينة ليفربول طول حياتها. Now, what's the form of the verb with the present perfect tense? كيف يكون شكل الفعل في المضارع التام؟ مع ال present perfect هنا نحتاج another auxiliary. Here we need another auxiliary اللي هو the auxiliary to have. وكيف نصرف الauxiliary؟ الauxiliary to have يكون في ال present simple. معناتها has اللي راح يكون مع third singular he, she, it ولا أي subject referring to them. يقدر يكون have مع ال pronouns مع الضمائر I, you, we, they ولا أي subject يعود على هذه الضمائر. So عندنا auxiliary to have in the present simple has or have plus the past participle of the main verb. تقدروا تسألوا تقولوا كيف نتحصل على ال past participle؟ شيء بسيط. ال past participle هنا depends on the type of the verb. If it is regular or irregular. كي يكون عندنا أفعال منتظمة أي regular verbs ال past participle يكون stem plus ed. كي يكون عندنا أفعال غير منتظمة أي irregular verbs هنا الشكل تاع الفعل راح يتغير form changes وهنا لازم نروحوا للخانة الثالثة أي third column. قلنا ال first column infinitive, second column past simple, third column هي ال past participle. So the form of the present perfect عندنا has or have plus past participle of the main verb. Now let's conjugate two verbs in the present perfect tense في المضارع التام. عندنا two verbs that are to visit and to buy. I have visited. You have visited.
he, she, it has visited. We have visited and they have visited. وراكم تلاحظوا انه مع الاي اليو الوي والذي نستعملوا have، ومع الهي she it has. وراكم تلاحظوا انه الفعل visit the verb to visit is regular verb. لهذا الباست participle راهو stem plus ed كما راكم تلاحظوا. الفعل الثاني هو the verb to buy which is an irregular verb اللي هو فعل غير منتظم. So let's conjugate it in the present perfect tense. I have bought. You have bought. He, she, it has bought. We have bought and they have bought. راكم تلاحظوا انه الverb to buy الpast participle of the verb to buy مداش ed لكن الفعل تغير الشكل ديالو. لهذا أعيد وأكرر I keep repeating please learn your irregular verbs by heart. نصيحتي لكم أنكم تحفظوا الأفعال غير المنتظمة لأنكم راح تحتاجوهم في تقريبا كل دروس القواعد. Now let's move to the time indicators or the time expressions used to refer to the present perfect. ما هي دلائل الزمن اللي نستعملوها مع المضارع التام؟ عندنا ever, for, since, already, yet, and never. The next tense is the past perfect اللي هو الماضي التام. شفنا the present perfect المضارع التام. الآن نمروا للpast perfect الماضي التام، وهذا الزمن راح تحتاجوه خاصة تلاميذ الشعب الأدبية، أدب وفلسفة ولغات أجنبية، راح تحتاجوه خاصة في الوحدة الأولى، وراح تحتاجوه أيضا في دروس قواعد أخرى بالنسبة لجميع الشعب. Now, when do we use the past perfect tense? متى نستعمل الماضي التام؟ We use it to describe an action that happened and finished before another action in the past. يعني عادة الباست بيرفكت يكون مرتبط بزمن ماضي آخر اللي راح نشوفوه في دروس لاحقة اللي هو الماضي البسيط the past simple. ونستعمل الباست بيرفكت عندما نريد أن نصف فعل حدث قبل فعل آخر في الماضي في الزمن الماضي. Let's take an example. She had bought a new dress for the wedding ceremony. اشترت فستان جديد للحضور إلى حفلة الزفاف. So, this is for the use of the past perfect tense or الماضي التام. Now, what about the form? كيف يكون شكل الفعل في زمن الماضي التام؟ The verb, how is the verb in the past perfect tense? فهذا الزمن أيضا كما شفنا مع present perfect المضارع التام، مع past perfect أيضا نحتاج auxiliary to have. But this time the auxiliary to have يكون مصرف في الماضي ومع جميع الضمائر، وراح يكون الشكل ديالو had كما قلت مع كل الضمائر. So the past perfect tense is formed with had plus past participle of the main verb.
Now let's conjugate two verbs, regular and an irregular verb, in the past perfect tense. The two verbs are the verb to clean and the verb to go. The verb to clean اللي هو فعل منتظم أي regular verb. I had cleaned. You had cleaned. He, she, it had cleaned. We had cleaned. And they had cleaned. راك تلاحظوا أنه نستعمل had مع جميع الضمائر والpast participle مع هذا الفعل اللي هو regular verb هو stem plus ed. The second verb to go, which is an irregular verb, راح تلاحظوا أنه هناك تغيير في شكل الverb في past participle. I had gone. You had gone. He, she, it had gone. We had gone. And they had gone. Now, which time indicators or expressions we use with the past perfect tense? ما هي دلائل الزمن اللي نستعملها مع زمن الماضي التام؟ عندنا واللي راح تشوفوها أكرر تلاميذ الشعب الأدبية في الوحدة الأولى. عندنا before, until, before معناتها قبل, until حتى, after بعد, when عندما, as soon as بمجرد ما. That's all with today's video. I hope you enjoyed the lesson. And as usual, don't forget to like the video and share it with your friends. And don't forget to subscribe the channel for more videos. See ya!